Kaniha janichadu oru Orthodox Brahmin family, right? എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ Carnatic music is fine. Otherwise pop song, pop singing അല്ലെങ്കിൽ film acting ഇതിലേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ obstacles ഉണ്ടായിരുന്നോ? Actually, let me rephrase it. I was born and brought up in a Brahmin family. Orthodox ആയിരുന്നു. Okay. So, but typically ഒരു Brahmin familyയിലെ കുട്ടി എപ്പോഴും ഭരതനാട്യം ക്ലാസ്സിൽ പോകും, Carnatic music. അതൊക്കെ it's part and parcel of their life. Cinema, yes, it was a big hassle because എൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ, sister, this small and nuclear family. They are somebody who will motivate me. They see opportunity in everything. But again, cinema nu varumbo we hear so many things, you know, girls are misused, you know, kutti is studying engineering, endana why are you distracting her focus, anganokke hurdles undayirunnu. But again, it was meant to be, and I have extremely supportive parents. So more than anything, they trusted me. Enna pannalum personality is na enna pannalum I give my 100%. Whether it's a success or a failure is up to God. So they just trusted me. See, if a person needs to get spoiled, cinema poi dhaan kettu pononilla, you know, to lose your focus or to lose your ambition. So it's just trust and the way I have been brought up. So it was meant to be, and I never let my parents down. So the values are inherited to you by your parents. Correct. You know, adu romba mukkiyam. What your family instills in you, and education. Right. You know, see in the engineering degree vechittu nee Kaniha po jolly ponilla. I used to work in the US, but as an engineer I am not doing anything enna solradhu pertaining to my degree, but that education gives me the confidence. So ipo cinema naaliki varalena enakku or backup irukku theriyum, so I am not going to choose other means in life. Right. So education, so we can see you important. As an engineer with working dress, helmet, you're a mechanical engineer, right? You know, actually US la airnu ende jeevitham kalyanam kazhinjittu 6 years airnu. Okay. So avadakke I was working. So, okay. Yeah. As an engineer. As an engineer, but not as a mechanical engineer. Okay. Computer. Okay. So education is important that way. You know, you feel confident about yourself. Right. Then husband support. Karanam a married woman, it's not that easy to carry on with a career like film industry. Correct. കാരണം ഹസ്ബൻഡിന്റെ സപ്പോർട്ടും ട്രസ്റ്റും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ? ഹസ്ബൻഡ് എത്ര കൊണ്ട് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു? സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇതുവരെയ്ക്കും ഹീസ് എക്സ്ട്രീംലി സപ്പോർട്ടീവ്. ആൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ പീപ്പിൾ ആസ്ക് മീ കല്യാണം முடிச்சிட்டு எப்படி ஆக்டிங் பண்றீங்கன்னா I tell them, see, ஒரு கார்ப்பரேட் ஜாப்ல you take a break and come back. I see cinema just like that. I'm passionate about cinema, so why will I quit cinema and go? You know, forget the fact that it's feeding me, but I like being in front of the camera. So just because I marry somebody, I cannot leave something that gives me so much of happiness. I'm lucky to find a husband in Shyam because he's extremely supportive, and if somebody appreciates me, he feels good. Okay. Not many men do that way, you know. Avarku valare insecurities varam thodangum, male chauvinism. Okay. So the woman is becoming more popular. So the insecurities onnu illa, and like you said, trust, it's very important. And because when I was in the US, I used to come back ivide vandita movies cheyalle, so it used to be long distance for around 1 month. So in that 1 month it was only trust, and at the same time I will not cross my limit also. Ivide vandittu oru padam cheyumbo veendum oru padam varan thodangum, I will not immediately get greedy. Oh, one more movie. I know my limit. Okay, or movie pannine, I'm happy, now it's time to go back. So it's like walking on a rope. If you fall this way or that way, you'll lose your family or your stardom. It's not easy, but I'm very happy to have a very understanding partner. ഭാഗ്യദേവത. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വർഷം മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികം കനിഹയെ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ചിത്രമാണ്. അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലൊരു കുട്ടിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പോലെ അത്രയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ചിത്രമാണ്. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ? One of the roles close to my heart ആണ് Daisy. ആദ്യമായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ പടം പഴശ്ശിരാജ, ആൻഡ് പഴശ്ശിരാജ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിഹരൻ സർ സെഡ് വേറെ ഏതൊരു മലയാളം മൂവി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ മൂവി കഴിയുന്നവരെ. പക്ഷേ പഴശ്ശിരാജ വാസ് എ ലോങ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് 2.5 years. So I was very dedicated,
And movie complete ചെയ്തു. അപ്പോഴാ സത്യൻ സർ ഭാഗ്യദേവത ഡേസി റോളിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു. സോ അത് ചെയ്തു. And അത് ആദ്യം റിലീസായി. And it helped me so much because Parashiraja was a beautiful role. But ഭാഗ്യദേവത ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. So it's a very close to my heart role. And I love the style Satyan sir works. ഒരു യഥാർത്ഥமாக இருக்கும். ഒരു ആക്ട് பண்ணுற மாதிரி இல்லை. So I loved his very casual style of portraying the character. And Daisy is my favorite character. One of my favorite. അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാവുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ അതിനുശേഷം കുറേ ചെയ്തു. ബാവുട്ടി നാമത്തിൽ മുന്നേ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു സ്പിരിറ്റിലെ. കാരണം ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭർത്താവായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക കെമിസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീമെയിലിന്റെ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്പിരിറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ സിനിമ ബിക്കോസ് അതിനു മുൻപ് ലാലേട്ടനോട് ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദേഴ്സിൽ ചെയ്തു ആസ് എ സിസ്റ്റർ. ബട്ട് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് two important people that in the industry that I really got close to was director Ranjit sir and Laletan. So I understood their working style more. Spirit Teidapo. And Ranjit sir is a revelation. I love working with Ranjit and he's amazing. I still admire our working style. The set ku vanda he'll come and write the lines. So it's beautiful the way he works. And Laletan was excellent. On the role, he lived that role, and very mature role. Meera, spirit la kadapatram, she needs to be level-headed. So Ranjit sir took care of it. Even koodal nod. My problem is I'll nod my head a lot. So he's like koodal nod and even eyes, very subtle. Just play subtle. So he taught me that genre of cinema. It is a very beautiful cinema and there's nalla social message illa oru padam. And I love that song. Malakondu matram. Adonu paadanankil. Okay, 2 lines I say. My favorite song. Malakondu matram mulekkunna vittugal chiladundu mannin manasil pranayathinal matram